امروز در شهر سانتا آنا هستیم. We are in Santa Ana, Salvador, going to volcano. It's a start to see how it takes about 3 hours. We have to walk. Okay, here's the entrance of the volcano. Basically you pay for foreigner, we have to pay more, and that's a good start here. They have some restaurant buildings and they're closed, I guess. It's so early here. So benches to sit and read. To go up, let's see. Since this plant can burn you, I don't know exactly what is this, but it's kind of like a poison ivy maybe. So we shouldn't touch them. Let's go. So we're at the top of the platform on the middle of the way, and unfortunately it's foggy and we cannot show you much. Hopefully on the way back we can show you more. Acá terminamos de salir del bosque, después vamos a llegar a este punto donde está otro mirador, que es el segundo. En esta parte de acá, donde está la grieta más pronunciada del volcán, va a estar otro mirador que sería el último. Ajá. Después desde acá hasta la cima van a ser unos 25 minutos los que nos van a restar. Ahorita estamos a una distancia de 2.75 kilómetros de llegar a la cima. Tiempo estimado 1 hora, puede ser más o puede ser menos. Y la elevación final que vamos a tener. Así que, ¿están listos? Perfecto. Esa es flor blanca. ¿Cuál? ¿Esa se hace blanca o no? No, es amarilla. Es la flor del agave o el maguey. Ah, nombre. Sí. Yo pensé que no teníamos nosotros. Sí, cierto, sí, ahí están las hojas.
Sí. De esas plantas hay bastantes acá. Se da por el tipo de terreno que es. Sí. Ajá, ahí habla de los páramos altimontanos. Es el tipo de vegetación en general, que es solo de hoja fuerte, que está ahí, que es bastante grande, que con un flor rosada. Es específicamente un páramo, se le llama paso silvestre. Son resistentes porque al viento no los daña, que son bien fuertes, en la hoja son bien fuertes. Y son como barreras vivas. I think we are about 45 minutes walking since we started from the checkpoint. I believe we are halfway to the peak. It's pretty good. It's not that steep. I guess any average person can make it easy. Voy a tomar fotos los dos ahí. It seems if it was not foggy, you could see such this scenery here. But unfortunately, hopefully on the way back, sunrise and fogs goes away. And this tree is so typical here. It seems that one season it has kind of flowers, and this is the cactus that in Mexico they make a tequila, famous tequila.
el segundo más importante en toda la región de Latinoamérica. El primero está en México, el segundo es el de acá de El Salvador, y el más grande que está en Europa, más de 5.000 kilómetros creo, de extensión. Entonces, en ese año fue que se hizo esa grieta bastante grande porque fue bastante producto que bajó por ahí, piroplástico. La grieta en algunas partes llega a alcanzar hasta 75 kilómetros, perdón, metros de altura. Ajá. Y en la parte de más arriba donde comienza hay un pequeño nacimiento. Ajá, hay un nacimiento de agua dulce. Ahora en día lo que sucede cuando está lloviendo fuerte se forma una cascada ahí. Ay, qué bonito. Y si nos agarra la lluvia acá con los grupos, cuando venimos bajando podemos ver eso. Está bonito. Sí se nota ahí la última erupción de este volcán fue en el 2005, el 1 de octubre a las 8 de la mañana. Pero no fue tan... Esa erupción se le conoce como piroplástica. Step by step it seems getting there. Okay. From here, they say we have about 8 to 9 minutes to reach to the peak. Let's see. Una barrera o un muro de piedras. Ahí up here, they put the name of the countries that they come on these cactuses. So we put the name. See? We are close to peak and you see lava here. They say there is another volcano. That other volcano like black looks back all lava, but here you see them like this.
Sometimes it gets so foggy people can't find the way to go. Huele a gas. Ajá. Ilamatepec. 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 The highest volcano in El Salvador. Here is so beautiful. Just the smell of sulfur bother your lungs a little bit. Unfortunately, the fog doesn't let me to get the window. You can see all the minerals. There you go. As I was thinking, I thought the fog goes away a little bit. I don't know if you can see that village. There is a village there. De este lado es donde se ve todo, las zonas ensonantes, la zona céntrica, el volcán y tal. Pero está súper complicado. We are on the way to go back. Nice. Under the sun. Todavía no morías, porque no me dejaban el paso, porque estaba muy apretado. Bueno, muchas personas. El problema es que si te caes, Eso, ajá, eso le iba a mencionar. Si se cae, se va a demorar. Sí. Aunque siempre se raspa. sí, pero no sé por qué es diferente. El short llama a que te caiga. Puede ser short. Sí, es.
It's amazing up here. A guy come with the ice cream. See? Small volcano is there. What's that, campo? What? Camp? That's camp? This is camp. Camping. Oh, this one is camping. Yes. What about the other one? What? What about the other one? Those other Two? casas? Oh, yes. Rojo casa. House. Oh, poblado? Yes. That's a little village. How's the camping? We were not in camp. How's the camping? Sí, sí, sí. This is the camping and Helvética. that's it. The night is Helvética. Helvética. Yes. The night is House Kirsal. House Kirsal. Yes.